Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso programu ija yomwe amaitcha Kulinji, yomwe imapangika pa Times 360. Takhani pompo timvetsere a Honorable Vitumbiko Mumba amene anayitanidwa pa programuyi. Programu ya lero ya Kulinji tikulondoloza zimene nduna ya zantchito Mumba akhala akuchita masiku apitawa kufufuza mmene Malawi akugwirira ntchito malo osiyanasiyana. Ndiye Jona Pankuku anthu akhala akufunsa mafunso kuti kodi cholinga cha molendowa ndi chani, komanso chimene chapanga motivate kuti apange zimenezi. Tinaonanso kunena kuti there was a Chinese national who was arrested. Kuti kodi nkhani imeneyi ili pati, would like to know kuti kodi progress yake ili pati. Tinaonanso ndithu kuti Malawi ena akhala akuikapo maganizo osiyanasiyana, ena nkumanena kuti koma tikuona ngati kuti izi akuchita mwina chifukwa cha za ndale. Lero tili nawo Mumba mprogramu ino akhalapo mpano kuyankha mafunso onsewa. Ndiye tisanapitirize ndimafuna ndingonenanso kuti tili ndi a Commercial Industrial and Allied Workers Union President Aviwemi Mzumara nawonso akhalapo mpano. Koma poyamba maganizo ako Jona. Ndiyambe nkunena kuti Minister Mumba mwina sadabwere kalekale pa udindo wawo angwasankha I think chaposi choda apakulowa maloma mai Agnes Nyanonje. Ndinene kuti ayamba bwino kwambiri potengera kuti approach yawo imene ayigwiritsa ntchito mwina sindaione chaposi choda apa with the current ministers that we have. Ndukamba approach yochita zinthu zomwina poyera kumaso kupanga expose the real labor rights violations amene alipo companies osiyana. Ndi ma issues onena kuti akhalapo kwa nthawi yaitali. Sikuti anthu sadziwa kunena kuti pali makampani ena ake amapanga abuse anthu Malawi muno. Anthu amadziwa nkhani yokhuzana ndi ndalama yochepetsetsa imene munthu akuyenera kulandira kumagwira ntchito minimum wage yakhalapo ilipo mdziko muno. Nkhani yokhuzana ndi anthu kugwira ganyu kwa zaka zambirimbiri, kukhala pa internship kwa zaka zambirimbiri osama walemba ntchito zakhalapo mdziko muno. Chimene mwina Amalawi ena mwina anganenere kuti mwina ndindali chabe mbuyomo taonanso nduna zina maka kulebako zikumayenderaso company zina nkumamva kunena kuti atsekanso company mene inatchuka kwambiri ndi CP Fits I think yaku Lilongwe. Yes, imene anaitseka imene anthu amati sikoyamba inatsekedwapo so mbuyomu mwina not even once. Okay, so ineso my interest would be there kunena kuti tidziwe kuti chakhala chikuchitika njani akapanga follow up mwina with azinzawo mbuyomu. What was the problem? And this time around mwina tikhanda swala santundu wanje kumaso Amalawi akumangana kuti kodi moto umeneyo ufika mpaka na litiro. Komano kuyamba kwanga nene kuti so far I'm impressed ndi mene Mumba ayambira ntchito yawo. Tikamakhala tisamanene kuti Africa nazo pati induganiza ngati Amalawi okonda dziko lathu zinena kuti tigwirana nawo banji manja Mumbawa kuti zinthu zisinthe pa umoyo wa Malawi mmene akugwirira ntchito zawo chifukwa thangata lija kumalawi kuno kuti matili natha koma kula Malawi ambiri ochuluka amene akugwira thangata mdziko muno. Chabwino palaini pa tili ndi anduna Mumba ndikhulupirira kuti mukundimva mwadzuka bwanji. Ine vayana ndi Jona ndadzuka bwino kwambiri kaino meneko. Ifenso tadzuka bwino honorable. Nkhani ili pano mukuidziwa, anthu akufunsa kuti kodi chimene chinakupangisani kuti mupite malo awiri amenewa kapena ngoti atatu amenewa ndi chiyani kwenikweni. Tiyambe motero. Poyamba vayana ndi Jona ndi mundilole ngati kuliko zizo lolera kuti ndipange explain mission vision komanso mandate ya Minister of Labor. Chifukwa kuti zithandizira ndikamanga mafunso sokolo katona that is fine. Yachitani moteromo.
Okay. Unduna wa ntchito malingana ndi malamulo a Malawi komanso malamulo ena kupanya kuti international conventions komanso ma regulations ena zikula Malawi monga Labor Relations Act, Occupational Safety and Welfare Act, Employment Act, Workers Compensation Act, komanso Pensions Act. Udindo wake ndi pachimati to protect, kuteteza and develop the labor force, kuteteza the labor force, kuteteza anthu ogwira ntchito kuti wo athandizire potukula Malawi. It means the mandate ya Minister of Labor to protect. That is very key. Kuteteza anthu ogwira ntchito kuti athandizire potukula Malawi. The vision ya minister ndi decent work, high quality, healthy and productive labor force. And the mission ya ministry to develop and support harmonious relations and skilled human resources through enforcement. So clear about the enforcement of social justice, peace and decent work. The pama objectives ena aunduna wa ntchito ndulina kuti itukule magwidwa ntchito, welfare ya anthu ogwira ntchito, komanso compensation yawo, mapension yawo ndi safety yawo. Nde kuyankha funso lanu Vayana komanso Jona talandira ma complaints ambiri kuchokera ku makampani anthu okuyenda makampani ambiri adababwira pasiku ndi tsiku. Nditi nangosankhapo angapo kuti mwina ngati example yoti tionese zimene zikuchitika, to expose zimene zikuchitika m'makampanimu kuti Amalawi akhala kudziwa zimene zikuchitika, komanso as a ministry tichitepo kanthu kuti inokhala ngati warning shot kwa all employers who are doing that. Komanso chimene chinapangisa motivate ife kuti pamene zizi ndi ma challenges amene ogwira ntchito kudula amenewo amakumana nawo akapita kapanga ma inspections. Nthawi ina yake kampani ina anawapanga detain kuwasekera mu warehouse anthu ogwira ntchito kuleba ma inspectors analipo 4 ni driver amene koma ola 6 chifukwa amapanga inspection ndoti Chinese ameneyo kandi mwenye ameneyo ocho akunja akwiya kuti akapanga inspect kuwakira from 11 am mpaka na 5 pm. Is by May 2024 as just an example. Need to find awareness to the public. Andona pepani nkhaniyo njovuta kuti sachiteko comment nde munthu yozamthera bwanji. What has your ministry done irrespective of the fact that mwangobwera kumene? What happened? What was the fate of this person amene anapanga zimenezo kwa anthu ogwira ntchito kuleba? This happened in 2024 May. Then ndangoyipeza nkhani ndi ndikuyenda amoso pano kuti tilondole bwino mpaka fike mathero ake. Acha bwino muzatuza. Lastly on the same motivation ndina kuti tufuna anthu adziwe kuti ali ndi ufulu obwera kwa ife zadandaula komanso Ministry of Labor ndi kuthekera kwathandiza maka the vulnerable workers in the farms, in the factories. But kuyenda mutaendako anthu ambiri maleba sakudziwa ufulu wawo ndipo sakudziwa kuti iwo atolondola motani moti akungofera kusadziwa. Ndiye that's why we are doing this. Thank you. Chabwino ndimafuna ndikufunseni kuti umene kumunapezako chani koma mtolankhani wathu Sam Kalimira gave us a very detailed account amene munaendera koma kunali ma concerns ena tisanalowe ku zigawo zina za mafunso kuti ukhala ngati kuti pamene mmapita malo amenewa panena anthu ena amene mmayankhulana nawo and zimamveka ngati kuti pa Chingerezi you are verbally abusing the managers at these places that you visited, kuti poyankhula kwanu mwina mmayankhula mwaukali okhala ngati mowanyoza ndi kuwatonza. Nkhani imeneyi muyankhapo motani tisanapitirize ndi nkhani zinazo zokhuza ndi ulendo wanuwo? Number 1, sinatonzepo munthu onyoza munthu koma I see nothing wrong. I repeat, I see nothing wrong with verbally abusing managers that are abusing indigenous, vulnerable Malawians and taking advantage of them. I see nothing wrong with verbally abusing managers who lie to a full cabinet minister. There is nothing wrong with verbally abusing managers who obstruct inspection. There is nothing wrong with verbally abusing managers, even if it is a woman, who intimidates laborers, makes the Home Minister wait and his team for 30 minutes despite being introduced to her that we are for Minister of Labor, and tries to walk past me as the minister when there's no space between me and herself.
under the desk. So if they feel they are verbally abused, let them take me to court and I will deal with it there and then. But whatever has happened, I have done it with a clear conscience and I can do it again given the circumstances, because these people are ill-treating vulnerable Malawians by taking advantage of their ignorance. Let me say it again, Ryan and John and Pankuk and everyone who's listening. Should the circumstances repeat themselves, I would definitely verbally abuse them again, the so-called managers again, no regrets, clear conscience. It must be made clear to every employer who is verbally, who is intimidating, who is abusing, who is taking advantage of vulnerable Malawians. Panaliso pomwepo nkhani ya mu China amene anamangidwa ndiye anthu akuti kuti amene zamuthera mwanji poti anzathu akunjawa amataka mangidwa zimakhala mwakachetechete koma za Malawi zimene zimakhala pa mbalambanda aliyese nkumachita kuzisatira. What's the update on the Chinese national who was arrested during your visit? Ryan and Jonah, your good times office in Milongwe, apite ku area 3 police station, akaone ma records. Amine yu wakona mundende, museo litu kwa mpita Friday, watuka hapa Peru, Monday around 3 p.m. And in the police bell, tumafanya pite ku court him to charge him. Komano lawyer wao watembera kata kuti tipange deal with the issue administratively. They want to work on the issues and many other things. We spoke to the Attorney General and he has given us some direction and we're still working on that. Komano ife natiboma, we still want to formally charge him. Ngarafuna pange plead ku court iko. Ifiyona kuti pasogoro asazaname kuti tinawamanga opanda chifuko because been charged. Ndukanga ndama kuboma. We don't want that. Koma panopa, he was released on a police bail on Monday 3 p.m. That can be verified. Records are there. Komano on the same mnafunza kuti bezako jani kumaenda kwa au question kama again kuti no ndilongosole ya Malawi aziwe zimene tamba tazuona mutaendako. Ayi mwansanga bwana Mungu nene natu Jonah asana lowe chifaa mafuna kutaka kufunseni funso. All right. My company ambiri which are foreign owned and akagwira paganyo over 20 years. Chifukwa chiyani akutawa pension, akutawa medical scheme and other employer benefits. Komanso kumati industry ku akumapasa antu ma contract 11 months kutawa kuta ka 12 months akala permanent yani employees. Komanso anthu akumenyedwa kutibulidwa ena mpaka na kupuwala pa ntchito opanda compensation. Wina nalipo madala inaka ndauma nawo mwana kakalipa maenda anapsha ndi madzi kupita ku chipatala akuti ayi chitaba factory pompo yani mashingo zamenewa ndesi uthandize ni ayi modi 2 years opanda kena kali konse. Komalizira modern brief papers ambiri president wa Plantation Agriculture Workers Union Mr. Kembo amene ali kukawalazi ni muntu wabodza kwambiri upondereza azinzake poyacho kutipira umene koko amakana kena kali konse kamene anthu adandaula komano titayenda pang'ono azinzake amu union momwemo anabwera kwa ine ndi APS ndi ali bakumchaluta timakanika kuyankhula pamoja president atuwa amati sekereza pakama umaso amati kalibe amati wopeza iwowa amapanga za mabwana andiso sapa makonzati maweka yet iwo according to the president of Workers Union ngati akumva a Congress of Trade Union ngati kumene koko uyuyu must be removed as president of power because my laborers komanso fellow union members akutana kuyankhula chifukwa akuopa ndani iyeyo. The Workers Union, what I've discovered is they don't represent the workers, they represent their employers. That's what I've discovered, and they don't sensitize workers on their rights. Politiri ndi aviweme mzumala amenali Commercial Industrial and Allied Workers Union President. Chifo choti mwane na mawa meneo mwina tudolone be fair mwina ndita alowesa kumapoyamba. Jonah, very quickly you wanted to ask a question. No, mina before I ask the question imafuna unafunsa fusunena kuti ena akwapanga accuse and unakunena kuti amakhanga kuti akwapanga verbal abuse ma managers ena I think tamva response yawo mena yankira nimafuna nene choncho kunena kuti I've been a journalist for some time. Nakabu mprongani tu kwa kanthawi. Nkhani zokhudzana ndi ma foreign companies kuzunza Malawi talimba kwa nthawi yaitali. And I have no apology to make. Alipo ma labor officials zakhalapo nduna kwathu kuno. Zimene ogwira ntchito akamada ndaula. The foreign bosses would even challenge them upita nukuna kuli konse. Endi amadaka pita kuda kuli konse amanena kuntunda kwa nduna kwa senior labor officials amadaka pita amachita uzoni khani zawo zarani
zatha. So I wasn't so much surprised case imene inali kulilongwe of ka conflict kamene kana abuka pakati pa iwowa ndi a certain lady. Of course the lady is a Malawian, I think I know. Yes. Komano pamabwera ka level kenaka of impunity on these foreign nationals amalelera amakhulupirira kuti money can do anything to them. So chimene my only worry nimene ndimafuna ndafuse amumba ndikukhulupirira kuti amumba mwapanga observe kunena kuti amalawi ambiri akhangati akukuyamikirani pa zimene mukupanga. But my question is, mukupanga observe kunena kuti anthu ambiri sakudziwa ufulu wawo wa ntchito, sakudziwa malamulo ena a ntchito. Unduna wanu mutafufuza, it appears to me wakhala kugona pa ntchito. Amalawi samadziwa zambiri. My inspections amene amayenera kumachitikako, what was happening in the ministry? Samachita bwanji mbuyo musiti mamva ife. Okay, Jonah and Diana, let me answer in this way. Pakali panopa kunduna kumavuru labeza uchulwa kwa mbili, komano I cannot apportion that much to the workers, but I'll say this. At the moment, the vacancy rate in my district labor office, regional labor office, is at 45%, even in headquarters. Moti ngakale ku Zuzu North district kuyeba anthu awiri woka instead of anthu 8 ogwira ntchito. Number one. Number two, no gali moto, no proper funding. Modi ma budget atamakala oluka duka nthawi zonse kafanya ngandona umene mambuyo omo we don't know, but panopa we are working on the budget kuti mwina chaka chibwera chida financial yobwerayi kandi funding yabwino kuti ma district labor officers azita kuyenda mukafikira my inspections komanso tipange employ, we can't employ the 45% paka pamozi kama this 15-20% tipange kufika paka seretiyo pangono kuti by 3-4 years we should be fully functional kuti anthu osa libidwa ntchito. So ineyo I am looking at it from that angle, but at the moment nitakwenda kwambiri what I will be seeing going forward, but the major reason has been funding komanso vacancy rate. Chabwino ndakumvetsani ndimafuna ndipereke chitsanzo cha Central Poultry Feeds kulilongwe imene munapanga order kuti itsekedwe sikoyamba ndikulupira kunena kuti ma records anu anakuuzani kunena kuti mbuyo muso ena adatseka panali soma consensus of similar nature. Akuti chimachitika nchani kutseka kukaitsekula mabwera new years later kukapeza almost such pathetic labor rights violations zidakalipobe kafukufuku wanu. Akuti chimachitika nchani? Sinapange kafukufuku inaliyense komano I want anthu aone zomwe ndapanga ine pano patatseka says the last week ija as I'm telling you up to now they are still remaining closed. You can go there and verify until we go and inspect. We'll give them a list of things to be done before they can become operational. And we have been sending some videos of them. Kitchen, PPE. We have seen the videos security on social media, which means we are doing the right thing. So until they have done whatever we wanted them to do, we will go back to inspect before we open. So let's look at what we are doing and moving forward. In the Mambo Mazambi, I can't be complete enough to the Kalabanji. Commandian Kuazamine, Sukitigam Manjamanga, Mtayangai, because I'm fully responsible for that. Chabino, I think at this moment tipite kwa aviweme Mzumara mukundimva muli pa line. Chabwino ayi tathokoza ndimafuna kuti poyamba muti fotokozere kunena kuti kodi inuyo Commercial Industrial and Allied Workers Union mmatani kwenikweni mmatani? Zima kwambiri wayana, zima kwambiri Chona, komanso ona Minister Mumba. Ifeyo a Commercial Industrial and Allied Workers Union, it is one of the affiliates of Malawi Congress Trade Union in Malawi. Ifeyo kwenye kitu immunity magwira, ndikupanga organize, sensitize, na workers, kuti allow ma trade union. Ikatero tiristo ndi udindo owafunzisa zokuzana ndi na labor rights. Komanso timapanga promote and defend workers' rights, which includes engaging with employers on labor matters and the ministry
should be there to enforce the labor rules that we have in Malawi. So when we ntchito yathu imakhala imeneyoyo. Chabwino ndiye nkhani zimene ziukambikazi inuyo munali kuti kapena kuti mmakhala muli kuti poti zikuoneka kuti andona angolowa kumene kumapeza ndithu chipwirikiti on the ground mmatani kwenikweni, what has been happening? Mukuzidziwa zimenezi? Zimene zikuzidziwa koma ndi poyamba ndiyamikire pa ntchito imene aminister ayigwira. Ni ntchito imene ifeyo timayembekezera kuti Ministry of Labor izipanga nthawi ndi nthawi, koma zimakhala zodabwitsa kuti zinthu zimene zizipangika chifukwa choti ku ministry ali ndi malabor officers amene amagwira ntchito yopanga inspection, specifically positions labor inspection officers. Koma utati mwamvetsere bwinobwino aminister amene amadzala mvula chakumatekisi kuti chizichitika chani mmene ndimamvetsera nali ndikulembaso noti kuona kuti nkhani tikakumana nawo aku ministry amatuzo kuti tilibe ma resources. Mumatha kupita ku office kuchabuza mitinde galimo tilibe chakuti azitaki anthu amapita ku office koma amawango khala osakagwira ntchito imenewo ali mandate ndi akapanga. Ndemwina izachitika poyota minister ngati office amakhala ndi zoyenereza akhoza kuyenda anytime zatheka kuti akhoza kupita kumeneko, koma kakhala ma officers ene akewo akuza kuti tilibe ma resources. Chimene chimakhala chipinjo chachikulu. Ifeyo ngati ma trade unions timakhala ndi ma meetings through MCTU kumakumana ndi ministry kupereka zopinja zimene amalawi amakhala akukumana nazo, koma oyenera kupanga enforce ndiwo. Ife nkhani yathu ndiyo kuti tiwadziwitse anthu kuzipa pali malamulo awa, pali zochitika izi, tikuphunzitseni izi, koma at the end of the day pakakhala kuti pali issues to be corrected, it is the ministry which is go and enforce those laws. Panali observation imene anduna anapanga yonena kuti kumalo ena amene anapita zimaoneka kuti anthu amadandaula kuti mtsogoleri wathu wa union akuoneka kuti amachita zokomera olemba ntchito kwasiya amalawi anzake mbali imodzi. Inuyo zinthu ngati zimene zizi mpaka na anduna pano pa program anena kuti ngati kuli kotheka munthu amene chonde mchoseni mukala ndi amadandaula ngati awawa mmapangapo chani? Rayana and everyone listening, it is very unfortunate to have such leaders in organizations. Amena kudziwa ntchito yawo chimene anakhalira pa mpando zimene popo kuti akuyeneka kutani babero ake nkumakapanga zinthu zosenthana ndi zimene iwo anayikidwira pa mpando. Chifukwa maudindo amene mukuwanenawo ngati kukhala president umasankhidwa ndi anthu kuti iwe utiyimirire, kotero kuti umayeneka kugwira ntchito imene anthu akusankhira kuti ugwire ntchito. Ndiye ngati tizinda atsogoleri potero kandi maunion kandi mbomamo anthu amene osayenereka kukhala pamalo ngati mene, kotero kuti ndikhoza kugwirizana ndi statement imene anena aminister kuti ngati munthu amene amapanga zinthu sakuyeneka kukhala mtsogoleri oyimirira anthu kugwira ntchito ayi ndi olephera ntchito yake. Mwina ikhoza kukhala a one off case, koma ngati tilipo angapo amene timapanga zimenezo ndi bwino kunena kuti ntchito isiningayigwire apitirize anthu ena. So because of it's a very unfortunate situation, we have got such kind of leaders in organizations and especially in trade unions where we need to defend and promote workers' rights. Chabwino isanapiteso kwa nduna ndipite kwa atolankhani athu Sambanda Junior. Ukundimva Sambanda Junior? Ndikukumva wayana chifukwa cha nthawi ndikupemphani kuti mungocheza ndi amalawi awiri pali Sambanda Junior komanso pali Blessings Kadewere. Blessings Kadewere kundimva? Blessings Kadewere wayana mwina ningoyamba ingoyamba Sambanda Junior uli kuti? Ndili chakumkolokosa ndili ndithu ndi makosa na awiri awa ndapezaso akugwira ntchito apa ndeti nati ndichenawo amenewa ina choyambirira zina ndani bwana Gilbert Christian chabwino asikwese taona ndithu sabata imeneyi anduna aza ntchito amene anda engineer Vitumbiko Mumba kuyendera ndithu malo osiyana-siyana mbalo ena mwina kupeza kuti zinthu sizili bwino kumbali anthu ogwira ntchito. Mwina mukuona kwanu inu kodi anduna akuchita choyenerera mwina kumayendera malo a anthu ogwira ntchito
kuti mwina akamva mavuto osiyana-siyana. I think zomwe akuchita ndi zoyenerera koma sikuti zingathandizire kwenikweni chifukwa pakufunikira kuti pakale malamulo oyenera oteteza anthu ogwira ntchito amenewo chifukwa anduna akangoti achoka zinthu zija ziyambiraso so sizoti zingathandizire kwenikweni. Chabwino inu mukuona kuti mwina titani mukuona kuti pali vuto lanji? Vuto lalikulu I think ndikusowa kwa zintchito ndi anthu ambiri sometimes amata kuzilowesa muzinthu zoti chifukwa choti despite akufuna ntchito ndi amalowa ntchito yoti mwina mwake sikuti kuwapindulira maservice ndiwoti siwoyenera koma amagwirabe ntchito imeneja. Sometimes iso mwina it is nkhani ndiyoti lack of awareness anthu aja amakhala kuti mwina sakuzindikira ndi amatha kuzilowesa mumalo amene aja ndi both way kuti anthu mwina ndi kusowa kwa ntchito komanso mwina ndi awareness ndaba mayenera kuti boma ndi udindo wake kuti liziwise anthu kuti aziwe kuti pamalo pogwira ntchito pakuyenera kuti pazikala ma service terms of conditions. Chabwino mwina mukanakonda kuti zinthu zina zimene boma likadachita mwina kuunikira ndi zinthu ngati chani ndi chani? Kwambiri I think ndi malamulo omwewo kuti boma likuyenera kuti liyike malamulo liteteze nzika zake. Tikuziwa kuti capitalism is bad but government needs to come up with laws to protect their citizens. Mwina kumapeto kwake boma litani? Boma likuyenera liziwise anzika chifukwa ntchito ina iliyonse ukamalowa umayenera kuti usainire pazikhala contract nditu ziona kuti contract yanga kuyenda chonchi ndengati palibe zimene anthu azizirabe kuchitidwa nkhaza nditu. Chabwino ndakumananso ndi akuluso enawa dzina ndana Sam ndikupemphe kuti amene ungwafusafuso limodzi ndikupemphe in the interest of time. Nkhani mwayimva ndemanga yanu ndiyotani mwina pa nkhani ya anthu ogwira ntchito? Ndemanga ngambona zoti boma ndofuna zoti tithandizire kuna zoti akama ntchito zoti azitha kuti tithandizira anthu oyendera ntchitozo kuti zilongosoka mwachisanzo ndinagwira ntchito pa St. Vice pachitawo kuyambira Okutobala kuzafika December pa 17 ndalama zimene sinalandire chonche vanthu kumakhala mphawi timasakasaka kuti tithandizikire ndi ana kumasindikitseka. Chabwino mwina kuboma mafuna kuti achite motani? Panakhala zoti dongosolo oyendera makampani ngati amene anthu ifetu apangidwa nkhanza bwenzi mwina sitachepa moyo wathu kumenta bwino ndi atatithandizira anthu oyendera muzintchito mukuti ntchito anthu akugwira motani pamene pangatithandizepo. Zikomo kwabasi wayana ndi mmene ndachezera ndi anthu awiri amene ndakumana nawo pano kunena kwawo kumeneko ndikusiyire kwatula. Zikomo kwambiri Sambanda Junior kunkolosa mzinda wa Blantyre ukhale ndi siku lopambana. Ku Kasungu kuli Nelson Gunjani. Nelson ukundimva pa line? Yes, bana ndikukumva kaya mwadzuka bwanji ndi Jona pa mkuku ku studio. Kuno tadzuka bwino mwansanga ukasunguko tacheza ndi Malawi awiri kenaka tibwererenso kwa anduna. Zikomo kwambiri ndili ku Kasungu pakona yacha yamba secondary school. Ndili ndi Malawi mmodzi amene mwina yeyo nkutheka siku lina kapena mbale wake azakhala mmodzi mwa ma victim amene tikuwapanga kamba munthu wankulu ndikuzeni dzina lani. Nangani chikaoneka mwale nimachokera mudzi mangu kwathu tiye kaomba. Mwayimva nkhani imene ili lero pa radio pa Times kunena kuti amumba amene ndi nduna ya ntchito ayendera malo ogwira ntchito komanso mafactory ndipo atseka komanso ena mwa anthu amene ali mabwana mmenemo amangidwa. Izi ngati inu Malawi mwazilandira bwanji? Ngati Malawi nkhani imene nayilandira kuno kwambiri bosa kuti azinawo ntchito imene yasangoyisira pa njira ndipo ntchito yo ayipitirize ndithu. Kuyenera kuti Malawi aponderezedwa kwambiri kuno kwawo ku Malawi nkasonga tusodi maiko soyena kunja meji kuchitika chonena kuti mabwana aja kupema amalembesa zinthu zina pamene malipira antchito amalapatsa pandiyo osiyana ndi imene adalembesera kupona. Ngati Malawi chisogolo tiyende motani pothandizana ndi ntchito imene akugwira amumba? Ngati Malawi chisogolo chofuna kuti ife tikamaonanso mafuta amenewo tifuna tizifotokozeranso kuboma kuti iwo amumba achisanga kugwira ntchito pawo khati zisokereso ife Malawi kuti athandizire kunawonso arani kodi atemwa jangu tenga uchitori kwa isa Malawi zawo. Chabwino tathokoza kwambiri pata nthawi tipitaso kwa munthu wina. Munthu wankulu tatuzeni dzina lanu komanso mmene mmakhala kuno kwa Kasungu. Dzina langa ndi Lamek Milias ndikukhala kwa Gideon
Sure, madam. Chabwino mwayimva nkhani imene ili pa radio nkhani yokhudza anduna amumba ntchito imene agwira nganthawi kochepa kamene angosankhira kukhala nduna ya za ntchito. Muti bwanji pasindisi? Tayamikira kumbira amumba komanso ayina kuti tithandizane nawo pa ntchito imeneyi kuti tonse tiyendere limodzi. Popa ukasanga tikugwira koma ifenso tithandizane nawo. Okiza makampani ambiri akumatilemba ntchito kumano ma service condition amapasidwa koma ife a Malawi sati tajira zoya. Chabwino ndithokoze kwambiri chifukwa cha kuti pasanthawi kuno kukasungu kuti tichezeso nda Malawi kuti aikepe mulomo pa nkhani imene kwambira lero. Ndikubwezereni ku Blantyre kuti mupitirize ndi program imeneyi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Nelson Gonjani kukasungu ukhale ndi siku lopambana. Honorable ndikhulupirira kuti mumamva pamene amalawi amayankhula. Tamva ndithu atolankhani athu akucheza nda Malawi ku Blantyre komanso ngakhale ku kasungu. Maganizano ndotani? What's your comment to the narrative being shared by the people? Okay, unfortunately, I think it was poor. Simamva ya. Yeah, okay, just in a minute ntaungonena kuti ambiriwa akuyamikira ntchito imene mukugwira komanso akudandaula kunena kuti ali ndi mavuto osiyanasiyana ena akunkolokosa atanagwira ntchito mu Oktoba mpaka napano sanalandire sono akuti mutapitiliza musasiye ntchito imeneyi chifukwa mwina ndimene angathandizikire amalawi mwina mwachidule ntakungonena choncho ndi apa pali message. Go ahead. Let me comment kuti as a ministry we are coming up with a system here to imagine to coffee center, what do you call that thing here? Toll free line. Yeah, amaka apa sakale code and everything. BS kuti poshanga data nga BS kuna na oli mozi, she's working on it kwambiri and soon we'll have that call center and we'll able to notice infanos into on real time and be able to act real time. We want to have a central system to manage that at the moment and before we go fail decentralized because of funding issues. Komanta kudandaula apa pali utenga umene wangobwera kuti bravo to the minister. He should not stop there. There is a lot of problems in working places in both foreign business persons and Malawian employers. Kumzuzu kuno malabor officers are conniving with foreign employers to abuse workers. Ndacho dzina la munthu kumafuna cha malamulo athu sindi chula muchula dzina muna on the sideline ndikupasani zina imenelo la munthu wa kuleba office kuti workers opt for church and society ku synod ya ku CCP Synod of Livingstonia kuti amalawi kumzuzu amachita prefer kupita kubunga limene la ku CCP kuti athandize kusiyana ndi kuleba office fachonena kuti kula anthu ena amene amachita connive zimene anena Jonas ija amachita connive ma foreign workers amenewa. What can you comment about mwina ndondomeko imene mutakhazikise kapena chimene mufuna kupanga kuti muthane ndi ntchitidwe umenewo? Zimene zakuzuzu zotinazimva pamene umala ndi anthu okuita mataifa komanso maona za mataifa kuti anthu noko they prefer ku change society, they got more trust in the Synod of Estonia and the system than labor office. I understand their frustrations, I understand the zimwakumana nazo komano tiyamba kumene ntchito ena sabwa kumene komanso PS angaso is only 8 months old in the office. Kumene ngoza Malawi na kuti zinthu zikhala bwino tayambapo intumbuka we say kuda kwa nkhowe patoko ena mati I don't know what version of that. So we are progressing slowly and the Malawi should be assured kuti the Ministry of Labor under the government of Chakwera will do everything possible kunena kuti mavuto awo azioneka azunikira kuno sanga kuti no asavutike ndi my employers. Mwachulapo za Chakwera anthu akuti you are positioning mufuna running mate. Your comment? That one give me 1 minute to say this. In politics, whatever you are doing is doing political campaign for something. So in Lero, I came to peace with that reality. Otherwise, if you don't come to peace with that, you'll be derailed. So I came to peace with that the moment I was appointed. Whatever I would do there, some people within MCP will look at it as the political campaign. Komanso, I came to terms with the fact that it's in ndale to be loved by everyone. So I came to terms with the fact that with the effecting such kind of changes and work in the ministry will come along with various forms of attacks and everything. So I came to that. Komano vayana ndipa nkukuze ni chichi choti amalawi atsiwe.
and ndifuna to recommend my human rights activists angapo amene abwera kwa ine. They were approached by the very same people akunena kuti funa limetiwo kuti uyu mpange demonize mpange attack wapanga harassment nsimai. Yes. And again, just hold on. And again, I want to approach some journalists who have been approached by Tamumveni kuti Vitumbiko Mumba funa limetiwo kuti alembe nkhani zosakhala bwino za ineyo. Because evidence sakupelekaso mpaka nataka huyu akana. So my point is kuti my claims amene wabwerawo they are coming from our own party, that I'll say without fear or favor, because I would evidence that effect. Command, I'm not going into details because I don't want to be seen to be washing a dead running in public. Command, the focus on journalism zimenezo. Command, so my human rights activism zimenezo also because of people's maybe political insecurities. So that's what I can say. Jonah kweza nkono hapa. Jonah yankulana chimwene. Yeah, mwina ineyo I think umambiro ngaruna ndivesisa umambiro weni na nena kuti the approach imene Mumba atenga he might be popular kunja kwa anthu amene akuvutikawo chifukwa akufunika intervention ya mtundu otero. Komano within the political system anthu andale samaziona chonchowe amaziona kunena kuti wabwera litiro afuna akutibere shine. The question I would have asked him, the next question was kuti what kind of feedback has he gotten from within? It could be the cabinet, it could be from the president. Pazimene akhala akuchita anthu alemba kuti anzawa wapatsa support ya mtundu wanje, because it shouldn't just be him. I know kunena kuti kulinduna zina zimene zakhalapo ine ndaonapo ma comments even our opposition. Anyway, akama disana IMCB makanda DPP IMCB amanoke boma ndromweri ADP amanoke tubera di September. You say what DPP akunena kuti ifetika winner anduna amene tuwasiya khalimo momwemo. So you understand. So ndofuna kuti what kind of feedback kabla support is he getting from within the government? Ajakwera awala mwapo chani pa izizi akamaya kula zimene kumapero nene kunena kuti dziko lathu lino lili ndi vuto limene lili lonena kuti tikakhala ufuna kukoza zinthu momwe tiyang'ane chachikulu chimene chachitika nchabwino kapena ayi. Ine ndimangwangana kunena kuti ngati chachitika chabwino no matter kuti wapanga ndani wala nkhula ndani, as long as it's good for the country, akulu can we join hands and save our friends. Kumeneko nduna akuti what support are you getting? First of all, ndine kuti so far the leadership of the party has been very supportive. Komano ndipange point out Honorable Chichola, our Minister of Finance. Atamva ndikuti nduna za financing of the ministry, mavuto za chuma ku ministry, magari motokolibe ndakule nchito like ma operations vayana ndi Jonah. Ma operations napanga kuliongo acha pia CP feeds kuti ndikuti we used our own resources, even on logistics ama journalists, it was our own money in India PS na bwana ndalama kuti ndimenezozo. A regional commissioner, a central regional alibe gali to use his own private car kuti akapange ma instructions za ndifeyo na ndamya chiwero ibwana ndafutumanga anakana kuti Mumba, let's work for the government, for the country, for the people. You can see kuti that's what we did, and kunokonda pabandu ukaronga we in the northern region doing the same operations kuminisi kulibe ndapo ineyo ngati nduna ndibwele kunokoti libe adipanga funding that vet because tina yenda so ma college nati apo kwenda ma college konko we have got provision for funding for our ministry kwenda ma colleges athu. Then we took advantage of that shift kuti pano operations akunoko ena ndena moti pa that vet simabwira kunoko yai. So that's what I can say at the moment. There have been support from the party, from people in the party. Chakwera, we haven't spoken on this thing. If he had issues, he would have stopped me from whatever I'm doing. But because he's quite on this one, I know he is silently in support. I want to point out to Honorable Chichola for not only supporting, but also committing when a good budget about the proper budget so that we see good mavuto tu achepeko. Anduna tatokoza kwambiri. I know we can talk forever kuma for now titokoze kuti munalola kuti khaleli modzi tikufuna zabwino zonse. We are only hoping kunena kuti anthu sadziwa to alukalonga kapena muna ali maomaliza kweni muna ngati kuli maomaliza tisanalowese mzumala maomaliza ikwa ine kuti nditokoze chikondano Musa
PS akuleba komanso HK Nyangula akuchina kuleba. They've been very supportive, and today whatever we've done, I can call them my heroes in all this exercise. And I want to thank the media for the role they have played, HRDC, the moral support, and they are willing to meet us. We partner on these initiatives because Ndambira Malawi, another kupilomwa ife kuti mina tungo seka tikapa kule ndalama, nisegura mawarake. I'm challenging everyone to go to CP feeds, talk backs, or wherever, kuti ngata kugula nchito. And kwa inspection yoyo, we will invite the CSOs and the media to go together. Kuti list checklist zapangika adi before we open, so that we should instill public trust in the public. Thank you so much. Chabwino, zomo kwambiri Honorable Mumba. Ndiye pano timalizenso ndi Amzumala ndikhulupirira kuti mwakhala mukumva zimene zikukambidwa, koma kwambiri ndimafuna ndimve ku ntchito imene magwira inoyo ngati Commercial, Industrial and Allied Workers Union, kuti kumeneko ngati kuli ma challenges amene makumana nawo ndi otani, andi ngati mungafune support yochokera kuboma kapena kwa ife Malawi tonse support yake mungayifune njiyotani. So Amzumala. What are you doing today? Amzumala Asking what we should do. zikuoneka ngati kuti mwina achokapo pa line. Amzumala khala ngati amenewa ndi 2 limodzi pa line, ndiye mwina ndingokupasa mwayi Jona kuti ukwangule izo zimene takambirana mprogram ya lero, and kumatha kuona kuti nkhanizi even anthu atakhala kuti ali ndi zolinga zabwino, koma amakhalapo ena amene amaona zinthu mwamaso andale. Tenene zona ndiliti imene Malawi anayamba kudandaula zomanena kuti anthu amene akumagwira ntchito kwa ma foreigners amakhala abused, ena kumenyedwa, ena kutani, ena ndithu kumachita even kulowa mshopo kumachita kumuona kuti koma uyuyu nde akumuchita treat subhumanly, kuti mosamulemekeza ngati munthu, koma timangoyang'anira kunena chilungamo chenicheni. Amumba ndi munthu wandale ali kuboma sangabwera apa kuma ananena kuti singama pange watch the deadline mu public. Yes. Komano we have had my reports labor officials ngakhale some ministers now and then onena kuti akhala akumata pa ndalama maploti awo ena atha chifuna amatenga ndalama kuchokera kwa mwenye kama foreign companies. Ndo apempeso anduna kunena kuti kupatula ma private companies ena amene akumapita mboma musu muli nyasi zina zimene zikuyenera kuti zikonzedwe. Muli mwina ma institutions mwina moti manesi atu ifatulankhani kulipo alipo ena amagwira ntchito za thangata. Okay, so ine ndimafuna ndinene kuti zimene akupanga Amumbazi tuwapange support ngati Malawi. Yes. Kuti ma working conditions Malawi anzathu apangidwe improve, ndalezo tizisiye kumbali. Chabwino, ndiye tikafikanso pamene pandete afika pa nsizino wa program yathu ya lero ya Kulinji. Munali ndi nzanga Jona Pankuku, nali ndi nzanga Jona Pankuku mstudio muno, komanso tinali ndi Chisomo Kasu, Christopher Nkosi pa makina, tinali ndi David Gadama amene ali ndi vodcast producer watu, tolankhane athu na Isampanda Junior ndi Nelson Gonjani ku Kasungu kumeneko, tinaliso ndi Sam Kalimira ku Zuzu, ndipo malo mwa anzanga onse ndikuti mwakumanonse ambuye akudaliseni, tiyeni tizilikonda dziko lathu.